Yeah, hello, wonderful people, viewers and subscribers. I need to address something very important. And why it's important is because, Africans, we are two religious people. But we are bringing confusion upon ourselves. And I'll be centering on this man. The poverty mentality of that man is just overwhelming. I'm not here to ridicule him, but to address him and to make corrections to some of the things he does. Some of you have seen the video where he was busy displaying some Tokumbo old vehicles that he sees as the wealth of the world. I was just ashamed that he is an Igbo man. I want you to take a look at that video so that when I'll be making my emphasis, you will understand where I'm coming from. Now this year, 30. Makandi say no, why you no bro mu moto na enya na nwoke na ebe 30 ngwa 30. Nke number 1, mmesi ewe gosibe ya akwụkwọ ana ụmụaka gbaru nista ana lu 7. Ogene na avio. Ụmụaka Igbo ka na-ebi ike o na-ebi ụmụaka Igbo fe buru ike na-abata n'obodo a. Ego anyị niile ebufu fe buru ya na-anata na ekele ọlụ eke. Ekele ọlụ eke. A na-esili mens a na-esili anyị. Ben na foundation Nigeria. Bugie. Nke a 330. Nwoke na ebe. Nke a 330. Nke a 1050. All of them. Je papa nke. 330 nwoke na ebe. A na-asị onye eze nwunye. Ịma na onye eze nwunye na ọ bụla ile. Nke a 300 ngwa. Esi na 300 nke a bụ onye Ifeọma mekwọlụ. Ngosi ya imoto ewe ngosi bezia ya na akwụkwọ ana. Ma na onye Chukwu gosi na mmadụ na-akọchi ịnọdụ ebe a na-akọ olimensa a na-ebuli ike. Nke a 300. Nwoke na mmadụ nchachikwa asụ ya n'igwe ọbịa nke. Nke a Ford. Nke a Ford onu ngosi mgbe a. Nke a Venza na Venza. Na nwoke na ebe na woda Lord well. Mpa. Na ya na ọ bụla ile. A na-esili men's fa men's a na-esili anyị. Ọ bụ na a na-agwọ ọ bụ na ọ dị ele na ọ ma na-abịa. So iwe was na amade ebi fake life. Na nke mụ ba na-ekwu a na-eme na anya nwoke na ebe. Nwoke na ebe. Yes. Santon Sanatorius. Iwu bụ na ị ga-ebute ike n'ara a. Iwu bụ na ị ga-ebute ike n'ara a. Ma ọ sọrọ ha. Iwu nata padded ọ bụ okwu ile na padded nke a na-ebunata padded. Padded. What a number. So what I'm trying to tell you this, when God bless you, no man can cut. Yes. No one can curse. Santon Santorius. Nke akwụkwọ nke ndị Ifeọma malụ before Easter ndị One Foundation. Maka mgbe anụ unu ga-afụ ife n'Easter. Nke akwụkwọ ọ bụ na pastor ị nwere nke a ibe ka ngwa anyị. Ọ bụ na pastor ị ga-emenwu nke a na-emegweri ya pastor bịa na ọ bụla ile bụ ka bụrụ fake. Land number 1. Anyị na-esili mens a na-esi voria. Deep of Covenant voria. Mr. Matthew Okafor Patrick vendors and prophet onye nwa mmụọ ọcha purchaser land nke number 1. Pastor iburu no ye menwu nke a ịbịakwuo. Nke number 2. Pastor iburu no ye menwu nke a. Nke number 2. Ịbịakwuo. Nke ụmụaka na-awebutesili ike o ka na-egosi ya n'ofu ka obi ya ịmapụ maka ndị nkwuyeri. Ịnọdụ ebe a na-ekwuyeri. Nke number 3. Okay, nke ọzọ bụ number 3. Nke number 2. Land number 2. Eforia. Ka ụmụaka gbasinye ọfụ ndị Chineke lụrụ foundation na ndị alụrụ ọrụ na January February ọfa butere ike a wee gbarụ Chineke ana. Ebu nke a ebugwara ya Mr. Christopher Ekwulu donor
to Prophet onye nwa mmụọ ọcha ifuru ya nwoke na-ebe ebe nke ọ bụ n'iti ya na nke ya pastor ihe emenwu nke a nyapụta ka ifu ya na ọ bụla ile ị na-enyere ụmụ ogbenye aka ụmụ ogbenye a na-esili ị na-esili ụmụ ogbenye fa na-esilu gị na-ekele ọrụ eke nke a dona 4 mmadụ 7 o last month gara aga March onye weta osi mbịa fụrụ nlu ana m eti 2 plot 4 plot 5 plot and ọnwụgwọ nke bụ obere ego ndị na-ebute moto ndị a na-agba ana ndị ọ bụ na ọ na-aga alụbafa ama na-ebute ọbụla ile ewezina alụmiwe na-ekele ọrụ eke esendis na ndị nke ịkaba na-akpọ ngwayo na my kọmentị maka na ọ nwere ụlọ ọba mensi mana m na-ebu ife ike mensi mana ọrụ m na-aga mensi mana ife na-aga alụfa nna esiri mensi ma eyi ya onye jogbu efuli ebe a na nwoke na-ebe ebe na epula na onye eze iru efi nwoke na-ebe ebe na Egos family ugebe n'aja ugebe n'aja nke anyị efuli ya nke a 4 nke a dono 4 efulekwara ya nke a Mr. Christian eze to Prophet onye ebuchi ọkọchị onye nwa mma onye amụma nke a ife agbalị ya bụ 32 million ọ bụ ọkụ ile nke a bụ 10 plot ka ọ dị ọ bụ na pastọ ya eme nwe kpọta pastọ ka ife ya ebukwa nke a ọ bụ na pastọ ya eme nwe nya bịa ka ifụ na ọ bụla ile ebukwa nke a between onye ebuchi Ogbunike vendor and Prophet onye nwa mma ekele ọrụ eke a na-esiri mens a na-esila. You've seen it, Abi? Good. Now, first, let me address that madness, that stupidity of displaying car papers, that he has gotten this, he has gotten that. That is to let you know that what he's doing is working. You know, I'm not interested in what he is doing, but how he's doing it is the problem. Trying to mix Christianity and traditional worship. Omenane. Please, if you want to do Omenale, go and concentrate in Omenane. I know I'm not a joker. I'm not going to church. I don't go to church. So that if people like us want to come and visit you, we will know that you born Omenane. Now, you have to understand why some of these scammers, you know, before the end of this, you know, and understand why I call him a scam. It's because they are capitalizing on the fact that many of our people are so religious, and they see going to Omenane as if they have that kind of stigma. Again, it's not there on a Jeff Libya. More he's going to native doctor and all the rest of them. So because of it, these native doctors, because this one, this one that they sell for wholesale market, where you could just go buy some few things, rub on your face and drink on you, and you begin to see and begin to make some of this abracadabra, using it to dupe people. Okay, good. So, what I'm saying in essence is that they are not capitalizing on the fact that people, you know, hey, we don't want to go to this. They now disguise themselves. In the front, they present to you ministry, only a prophet, and the rest of them, deceiving themselves and those following them. Because if he is truly genuine Omenane, he wouldn't mix the two. And if he is truly called by God, like on the Christian, you know, background, from the Christian perspective, if he is truly called, if he did not call himself, he wouldn't be mixing the two. Because the standard of the Christian values are enshrined in the Bible. And trying to
bring the two is just trying to compromise and contradict yourself. Whereas on the other hand, the Omenani is sacred. My only worry is that it seems that the oracles, these guys, anyway, they don't have anything to do with the true oracles and the Ofo in Anibo, because if truly they go to make a mess of these things, that is the end of them. They will strike them down. So because of that, when Satan like this, they'll be using these things, hiding under these guys to be committing atrocities. So this man, make una tell him, I'm not telling him anymore. The people following him, the people pursuing him, because I saw the other day where I had Odumeje, Noneje, MBC, Agunde Mother, and all the rest of them. Concentrate on the Christian values that you say you are professing. Preach the gospel of Jesus Christ, preach salvation, preach healing, whatsoever as you do. Leave the other people. Don't go and, because if the people who are doing traditional worship now start going about burning down churches, you will say that they are destroying your churches. Well, then why go to destroy other people's religious observations and process? Why? It doesn't make sense. It is still that religious intolerance. Just like Nana Krishna and Aponi Kenu trying to force everybody to convert to Islam. It is the same thing. It is the same thing. So let us all, because those of you who will condemn, what do you call it? One lady that wore some seductive clothes in a Christian apparel. You condemn her that she's doing this, making a mess of Christianity or a mockery of Christianity. Then you go to applaud Odumeje when he is making a mess of traditional worship. It doesn't make, that is hypocrisy. I do not support it. So back to this man. This one is a complete charade. And his tacky illiteracy is really affecting his mentality. At least you saw the way he displayed it. So those of you following him, I just want to let you understand. I'm not saying you should not go, but for you to know your left and right, so that my grandmother will tell you, no get sense when you are being deceived. Continue being a fool. And I think that is where I draw the curtain. I think I've addressed this. I don't want to continue, getting myself involved in religious madness. I want to concentrate on the political liberation of my people, conscientizing my people to understand the powers they have, to expose this godforsaken country called Nigeria. That is my own catchment area. That is my interest. And also find solution, like we are putting out the agricultural revolution as a way to empower the young people so that they will stop being vulnerable to the political class. And that is where I want to concentrate. This all this nonsense is a complete distraction, and I think I may not be, bringing it up to you again, except it is absolutely necessary. Thank you for watching this fight. This is BVI Channel 1. Subscribe, like, follow us on our social media platform, Facebook, Instagram, YouTube. You can subscribe there and click on the bell for notification. Download our mobile app and visit our website, bvichannel1.com. Thank you for watching and stay safe. Bye-bye. Do you love me?